আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমরা যে কেসের উপর বলছিলাম, দ্য শাফেলিয়া কেস, মার্ডার কেস, অনার ক্রাইম, যে মেয়ে ওয়েস্টার্নাইজ হয়ে গেছে, মেয়ে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করবে না এবং ফ্যামিলির উপরে একটা অসম্মান আনতেছিল তার চলাফেরা দিয়ে, যার জন্য মা বাবা তাকে কিল করেছিল এবং কোর্ট তাদেরকে দুইজনকে, মা এবং বাপ দুজনকেই লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিয়েছিল। অনেক বছরের ইনভেস্টিগেশন পরে পুলিশ কিন্তু এটা বের করছে যে এটা তার মা এবং তার বাপ দুজনে মিলে তাকে হত্যা করেছিল। ডিউরিং দ্য ট্রায়াল, ওই বিচারের সময় 3 মাস ধরে ট্রায়াল চলছিল, আর 3 মাস পরে জুরি যে ভার্ডিক্ট দিয়েছিল, 2 দিন ধরে ভার্ডিক্ট দিয়েছিল, 2 দিন ধরে জুরির আপনার বক্তব্য কোর্টের কাছে পেশ করছিল। তাহলে অনেক বড় কেস। ওইটার মধ্যে আপনার ওর বোন বলছিল কি, দ্যাট দ্য কোর্ট কিভাবে বলছে, দ্যাট রিপিটেডলি অ্যাটাকড and abused her sister, যে সে বলছে কি তার বোন কোর্টের কাছে যে আমার বোনকে আমার মা বাপ রিপিটেডলি অ্যাটাক করেছিল, তাকে অ্যাবিউজ করেছিল। she said, সে আরো বলছে কি, her sister was torn between the allure of a western lifestyle and their demands she wear traditional clothes। তার মানে তার বোন বলতেছিল কি, শাফেলিয়ার বোন বলতেছিল আমার বোন একটা মানে একটা সেপারেশনের মধ্যে পড়ে গেছিল। একদিক দিয়ে হইলো কি আপনার আমাদের ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইল অ্যাট্রাকশন, ওয়েস্টার্ন লাইফস্টাইলের উপরে তার একটা অ্যাট্রাকশন ছিল, এবং আরেকদিকে ডিমান্ড ছিল তার মা বাপের যে ট্রেডিশনাল ক্লোথস পরতে হবে, যে তুমি আমাদের ধর্মীয় এবং আমাদের সামাজিক যে রিলিজিয়াস যে কালচার মতো যে কাপড় চোপড় যেভাবে পরতে হবে ওইভাবে পরতে হবে, এবং অ্যান্ড অ্যাগ্রি টু অ্যান অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ, এবং তুমি একটা অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের উপর তোমাকে অ্যাগ্রি করতে হবে। এইটা তার দুইটার মধ্যে টানা পোড়েনের মধ্যে সে একটা বিরাট একটা মানে সমস্যার মধ্যে পড়ছিল। তার বোন বলছে কি, speaking about the night her sister died, she said, যেই রাতে তার বোন মারা গিয়েছিল ওই রাতে সে বলছে কি, you could tell she was gasping, যে তুমি দেখতে পারো she was gasping for air, যে সে মানে হাই হাই করতেছিল বাতাসের জন্য, বাতাস পাওয়ার জন্য। গাস্পিং করা মানে সে মানে খুব মানে তাকে এমন ভাবে সাফোকেট করা হয়েছিল, সে বাতাসের জন্য সে ধরফর করতেছিল। she was gasping for air, এটা তোমরা দেখতে পারো, সে কোর্টের কাছে বলছে যে সে এই অবস্থার মধ্যে ছিল। she went on to describe how the other children ran upstairs to their bedrooms in shock, এবং সে তারপর কোর্টের কাছে বলছে কি যে আমার অন্যান্য সিবলিংস গুলা, অন্যান্য ব্রাদার সিস্টার যারা আছে তারা সবাই শক হয়ে তারা উপরের বেডরুমের মধ্যে দৌড়াইয়া চলে গেছিল, সবাই চলে গেছে দৌড়াইয়া। and she saw her father carry her sister's body to the car wrapped in a blanket, এবং সে দেখছে কি, সে জুরির কাছে বলছে কি, কোর্টের কাছে বলছে কি, সে দেখছে তার বাপ তার বোনকে একটা ব্ল্যাঙ্কেটে একটা কম্বলে করে র্যাপ আপ করে কারের মধ্যে নিয়ে গেছে। সে এগুলো সব কোর্টের কাছে বলছে। The children were later told to say nothing to the authorities amid a fear that they would suffer the same fate as their sister, এবং তার চিলড্রেনদেরকে তখন বলা হয়েছিল তোমরা কেউকে কোনো অথরিটিকে কেউকে কিছু তোমরা বলতে পারবে না, কারণ যদি বলো তাহলে তোমাদের বোনের যেই মানে হয়েছে যে অবস্থা হয়েছে ঠিক একই অবস্থা তোমাদেরও হবে, সুতরাং কেউকে বলবে না, সবগুলা চুপচাপ থাকবে। Speaking after the verdicts, close friend, তার
খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড, দ্য ভিকটিমস যে শাফিলিয়ার ফ্রেন্ড, পেইড ট্রিবিউট টু হার, তাকে ট্রিবিউট পে করেছে, and spoke about the pain having to wait, watch as her killer avoided justice. এবং তারা বলতে আমরা আমাদের কত পেইনফুল ছিল এটা, যে কারণ এটা অনেক বছর ধরে আমাদের বন্ধুর এই কিলাররা তারা মানে মানে ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল অনেক বছর, 2003 সাল থেকে এখন চলে আসছে 2012 সালে। We have waited for this day for many years. তারা বলছে কি আমরা এই তারিখের জন্য, আজকের এই তারিখের জন্য আমরা অনেক দিন ধরে ওয়েট করতেছিলাম এই দিনের জন্য। We have watched as her killers roam free. আমরা দেখছি খুব দুঃখের সাথে যে আমাদের বন্ধুকে যারা, শাফিলিয়াকে যারা কিল করেছে, তার মা বাপ তারা রোম করতেছে, তারা বিচরণ করতেছিল ফ্রিলি। এটা তাদের জন্য খুব দুঃখজনক ছিল। Yet today we heard those important words that have finally brought our friend the justice she deserves. তারপরে তারা বলছে কি যাই হোক আজকে শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্ধু, সে আমাদের ফ্রেন্ড শাফিলিয়া, সে যে জাস্টিস, সে বিচার যেটা সে ডিজার্ভ করে সেটা সে পাইছে আজকে। আমরা এটা জুরির কাছে শুনছি এবং জাজের কাছে শুনছি, তার ফ্রেন্ডরা বলতেছিল এটা। On sentencing, judge told the couple, যখন সেন্টেন্স দিতেছিল জাজ ওই কাপলকে, তার মেয়ের বাপ এবং মাকে বলতেছিল কি বলছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ এটা, a desire that she understood and appreciated the cultural heritage from which she came is perfectly understandable. যে জাজ বলছে কি ঠিক আছে, তোমরা মা, তোমরা বাবা, তোমাদের একটা ডিজায়ার আছে, যে আশা আছে যে সে তোমরা যে কালচার থেকে আসছো, তোমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড, ওগুলা তাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে হবে, এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এটা ঠিক আছে, এটা আমরা বুঝতে পারলাম, সেটা মানে তার অ্যাপ্রিশিয়েট করাটা উচিত। বাট an expectation that she live in a sealed cultural environment separate from the culture of the country in which she lived was unrealistic, destructive and cruel. কিন্তু ঠিক আছে তোমরা ওইটা আশা করতে পারো, কিন্তু তাকে একটা সিলড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে তারে সেপারেট করে রাখা, একটা কালচার থেকে সেপারেট করে রাখা, যেখানে তার বর্ন হয়েছে, যেখানে তার ব্রট আপ হয়েছে, যে দেশের মধ্যে তার সে এতদিন ধরে মানে মানে জন্মগ্রহণ করে স্কুলে গেল, আপনার বড় হলো, এবং ওই কালচার থেকে একদম সেপারেট করা, এটা খুবই, এবং তোমাদের ওইটার মধ্যে তাকে গণ্ডীভূত করে রাখা, এটা আনরিয়ালিস্টিক। জাজ বলছে কি এটা আনরিয়ালিস্টিক, এটা ডিস্ট্রাকটিভ এবং এটা ক্রুয়েল। ঠিক আছে, সে অ্যাপ্রিশিয়েট করাটা উচিত, এটা তোমরা আশা করতে পারো, কিন্তু তাকে একদম সেপারেট করতে পারো না। যে কালচারের মধ্যে সে বড় হয়েছে, যেখানে সে, যে দেশের মধ্যে সে বাস করে, যেখানে তার বন্ধু বান্ধব আছে, ওগুলোর থেকে একদম তাকে সেপারেট করে ফেলা, এগুলা খুবই, জাজ বলছে কি আনরিয়ালিস্টিক, এই ধরনের আশা করাটা ঠিক না, এটা ডিস্ট্রাকটিভ এবং এটা ক্রুয়েল, এটা খুবই নির্দয়, এটা জাজ বলছে। হি অ্যাডেড, জাজ আরো বলছে কি ইউ কিলড ওয়ান ডটার, তোমরা তোমাদের একটা মেয়েকে তোমরা কিল করেছো তোমাদের সম্মানের জন্য, বাট you have blighted the lives of your remaining children, কিন্তু তোমরা সাথে সাথে তোমাদের অন্যান্য ছেলে মেয়ে যারা আছে তাদের লাইফটাকেও তোমরা রুইন করেছো, তোমরা ড্যামেজ করেছো, অন্য ছেলে মেয়েদের লাইফটাকেও তোমরা ড্যামেজ করেছো। তারপরে জাজ বলছে কি there is only one sentence that I can impose upon you, and that is a sentence of imprisonment for life. সে বলছে কি যে জাস্টিস ইভান্স, সে বলছে কি যে একটা সেন্টেন্স তোমাদের জন্য আমি দিতে পারি, কোনো বিকল্প নাই, এটা হলো কি লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, তোমরা লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট পাবে। এটা ছিল আপনার জাজের ফাইনাল বক্তব্য। সো Lynn, let's go back to come on to the judges, the
remarks during the sentencing. He said, you killed the daughter, but you have blighted the lives of your remaining children. Quite serious. Yes, well, obviously the reason the judge said that, because obviously they had taken away Shafilia, so their sister, in effect, was murdered by their parents. So try to live with that and live a normal life after that has happened. It's not going to happen. It's going to be something that ruins or overshadows the rest of your life. So that was one of the aspects of the judge's sentencing remarks. And also, aside from the loss of their sister at the hands of the parents, then there's obviously the issue of what the family will be remembered for, the family name, and it carries on. It was in the press, and forever the parents are going to be remembered as the people who murdered the sister. So it's something that the siblings will have to carry through, and that is not something that they would take any great pride in, and that is in fact where the real shame lies. Not their fault, but the murder itself, rather than any perceived behaviour of Shafilia. It shames the family name, and that is something that within the Asian culture, particularly, is a big thing, because you're brought up to honour your family name, and when something like this happens, obviously it's really traumatic for the family and the siblings, and it literally is something which will blight the rest of their lives. Added on top of that, the grief that they will feel for the loss of their sister, but particularly that they know that their parents are responsible. So, they've got added issues on top of this type of scenario, whether you're in a collective community or not, is something that you will never be able to get over, or will find it difficult to get over, or even to deal with. But having this other added factor about the honour and shame and the family honour corollary on top of it makes it even more difficult to process for the remaining siblings. So that's what the judge was talking about, and also about the way, or the whole concept of honour and what it meant to the parents, in that they felt that it was completely justifiable and necessary to commit a murder simply because Shafilia was wanting to do things that are more concomitant with the general culture of the society in which she was living. So that's again shows a very counterintuitive logic around what honour actually means. So they're feeling that committing murder gains back or brings back family honour, when in fact, under all justice systems in the world, and that includes in Asian countries, murder is the most serious criminal offence that you can commit. So the judge was also referring to the counterintuitive nature of how the family viewed the murder, and what the purpose of the murder was, which was solely to, as they saw it, to regain the family honour and stop Shafilia dishonouring, as they saw the family, further, had they allowed her to stay alive. So the judge was taking into account all of those factors when he said what he said in the And you see, this is a case which took very long time, Lynn, 3 months trial, and after the 3 months of trial, 2 days deliberation by the jury. So what's your comment on this type of case? Well, there was just a lot of evidence. It was a murder case. So again, the most serious case that we have in the country, dealt with by the most experienced of senior counsel,
or numerous senior counsel, and again by a senior member of the judiciary. Yeah. And again, a lot of evidence, because as I said before, because it is a murder case and because of the consequences and the mandatory sentence of life imprisonment that must always follow a murder conviction, the evidence needs to be tested. So these things just, they take a long time, and they take a lot of court time just simply to get through the volume of evidence that there is. That's why I always select the best QCs. I have at least 10 of them. My big case, which ran for the many weeks in the Newcastle. Now, this type of case, you need really experienced Queen's Counsel QC, who can go through the evidence and analyze the evidence and prepare the case. Is very important at the same time. Thorough preparation. Yes, you must, because again, it's the consequences, and you have to look at who is prosecuting the case. And not all murders have QCs involved in them, but the majority do. But you need I would always go for a QC, actually. Well, I'm saying they're not that. Well, you may do, but they don't always. But what I'm saying is that you need, at the very least, you need a parity of levels of seniority with whoever is appearing on both sides. So some murders now are prosecuted by a junior counsel alone. Some of them are, it depends on the nature, but obviously a murder such as this one would be prosecuted by a QC. So therefore defence should be instructed. Well, I mean, it's without question they would be instructing QCs for these cases, and indeed I think your policy of always instructing QCs in complex cases is a good one, because that way you ensure the best representation for your clients. So not only that, I also, when I instruct a barrister for the fraud case, I go check what his specialty did he do. If any sex allegation cases, I go for those things also, not only the criminal law. I just go for the specific area of thing who has more experience. Nowadays it's so important, because police prepares the case in a very extensive way and thorough preparation. We need to do the same way. Yes, well, the police have specialist teams to deal with rape and sexual offences, and specialist teams for fraud, and specialist teams for murder. So we've got to a point now where you can, to an extent, have a generalist criminal practice, but not when you're dealing with very serious cases, because you will find that people just specialise in fraud, and others do a lot of murder cases, and others specialise in sexual offences, because the law is now so nuanced and complex that actually you need someone who specialises in a particular area, because it's actually quite difficult to specialise on a range of areas, because the law is just complex and changing. So that's why we now get counsel who are specialists, usually in one of the three areas. So fraud, sexual offences, or sexual abuse or child abuse might be another subspecialism. Yeah. And then those that deal with murders and the likes. So I think that's a good policy, and it is important to get people with a specialism, particularly for the most serious of cases. It goes without. Because it's so important, even when I instruct the barrister for the serious cases, I do instruct the barrister always, but even I go for the chambers who are only purely practicing the criminal law. I don't go for the barrister chambers who are doing lots of other, like the commercial, family, criminal law. I have more confidence, and I like to go for the specialist chambers who are more equipped for the criminal law. Then the client can get the proper representation and advice. That's I do all the time. Now, in regards to the Shafiul case, Lynn, you see the judge's remark. He said there is only one sentence that I can impose upon you, and that is a sentence of imprisonment for life. What's your comment?
Yeah, well, because it's a murder, it's there's only one sentence you can impose, which is life imprisonment. So that's the simple answer. And when the judge is looking at that, you have to set a tariff. So that tariff basically specifies the amount of time that has to be served, even before someone can go before the parole board, and that doesn't necessarily mean release either. There's quite a stringent and strict procedure that has to be gone through, but in this case, the tariff, I believe, was 25 years. Yeah, which as tariffs go in murder cases, is certainly towards the upper end, which indicates the seriousness of which the judge took this particular case, because tariffs tend to, in murders tend to start or can start. I've seen examples of them starting from 10, 12, 15 years upwards. So it shows how serious this case was. But essentially, it is life imprisonment. And once the tariff period has come to an end, that doesn't necessarily mean release either. It just allows a process to potentially start with the parole board, but it doesn't mean that the person's ever necessarily going to be released. Yeah. Parole board is just there to that someone is eligible to come to the parole board at that point, but that doesn't mean that they will be released. That's right. Yes. Yeah. So it just starts a procedure of possible interventions, and it's not a given that they will be released either at that point or at any point in the future. It just permits them to start a process. That's all it does. Yeah, it is also at the time of the alleged offense in 2003, the complainant was, I think, well, if the minimum time is set for the 25 years, then I think in 2012, I don't remember the exact age. That means there is a very, very less possibility that during their lifetime they will come out. Yes, because they're in their early 50s at the time. So, that will mean well into the 70s. So we look at life expectancies and so on. So it may well be that their life expectancy means that they won't reach that point. But we obviously don't know that. Yeah. Okay, we have to finish today. I think we are out of time now. দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে, রিপিট দেখানো হবে নেক্সট টুইসডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা, নেক্সট মঙ্গলবার দিন ঠিক একই সময় 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগ ইন করলেও আপনারা এই প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন, অথবা আপনারা যদি সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে সার্চ করেন ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম লিংক পাওয়ার জন্য, তখন আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংকটা পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।